Et yo les gars, c'est Goulgopin, on se retrouve pour un nouveau stream avec Ferdraco. Salut! Comme vous pouvez voir dans le titre. Ok, tout marche bien. Incroyable. Et moi, je vais live bientôt. Ferdraco, il va être live. On va voir, en fait, on va voir Minecraft Live. Bah voilà, il y a tous les streamers qui commencent leur live là, dès à présent. Donc, Minecraft, la live Minecraft. Mais vous avez presque commencé vos lives en même temps, les streamers? Oh. On n'est pas des geeks, nous. Ah, y a pas de chat. Minecraft official. Ah, y a pas de chat. Ça va être 17h20. Putain, c'est... Il commence dans une minute, du coup, de Bécho. Ouais, c'est bon. En attente de Minecraft. Ouais, c'est en attente là. Par contre, le chat a été désactivé pour cette diffusion en direct, ça m'inquiète. Non, mais ça, c'est normal. Je mets En fait, je mon... sais pas si je fais de live parce que en vrai, il va bugger, je pense. Parce qu'il me reste genre 5 gigas. Ah! Je sais pas. Bah écoute, fais comme tu veux. Même pas 5 gigas. Il reste 4, bah. Je sais Je pas. sais pas si ça va rester longtemps. Ouais, non, mais laisse tomber, je vais pas faire de live. Bah alors, fais pas. Ouais, mais dommage hein, que j'ai pas de co. Oh, ça commence, ça commence. Ah ouais. Regardez Minecraft Live. Samedi 16 octobre à 18h avec l'avant-spectacle débutant à 17h25. Bon, bah, on attend, hein. Et déjà 260, 3000 viewers. Ouais, dis donc. Ton live est de magnifique qualité. Ah ouais? Ouais. Je vais voir sur mon téléphone. Oh, t'en entends presque pas. Regarde sur OBS si t'as pas baissé le son. Ouais, bah c'est bon. On devrait mieux m'entendre là. Je rapproche mon micro de ma bouche. Ma grosse bouche. La grosse bouche de tes morts. Ouais, par contre, ça sature. Ah, j'allais dire ils ont activé le chat, mais en fait c'est parce que je suis sur ton live et pas sur le live. Écoutez, je regarde mon live en même temps. Parce que pour voir si le rendu rend bien. Non, pas OBS, ouais. Là t'es en 1080p donc c'est bon. Mm. On t'est pas en 60 fps mais pas grave. Bon, est-ce que c'est mieux que rien du tout? Ouais, c'est rien. Tant que c'est en 1080p c'est bien. Y'a pas de chat? Non. Du coup. Comment on va faire pour voter? Oh regarde, là il y a... Ça commence. Ah ouais, il y a une meuf. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah elle explique en mode Ah, moi j'ai à la pas. langue des signes, non? Moi j'ai pas. Ah non, même pas. Moi j'ai pas.
Je crois qu'on est pas sur le même live, hein. Ah bon? Ouais, je Ah crois. ouais? Attends, moi le Attends, lien. ouais, je vais te donner mon live. Je vais te donner le live où on est. C'est celui-là? Attends, y a pas. Y a différents. American Sign Language. Audio Audio description. description. Ah ouais, toi, t'es sur Minecraft Live normal. Ah ouais. Moi, j'étais sur American Sing. Ah mec, quel con. Ah non, faut aller sur celui-là. Ouais, Minecraft Live 2021. Là, je suis sur le bon. Là, il y a déjà 300 000 viewers. Ouais, c'était bien sur le bon, c'est ça. Mm. Ah, toi, t'es toujours sur Windows 10, hein, c'est vrai? J'en ai même plus. Ouais, c'est tout. C'est quand que ça commence, bordel? Saturday, October. À minuit en Amérique de l'Est, à 9h du matin dans le Pacifique, à 17h dans le GMT plus 1, avec un pré-show, comme ils disent. En gros, chez nous, à 17h. Ouais. Ah, la musique, elle part. Ah, Ah! ça commence. Hello everyone, my name is Mumbo and welcome to the Minecraft Live Creator Pre-Show. I definitely could have done that better. Be honest, that was a little bit pants, wasn't it? This should definitely help the situation. A little bit of redstone lamp action, and of course a tiny bit of TNT, why not? And now that I'm fully prepared, I want to welcome you to the Je peux Minecraft pas vous Live mettre en Creator français. Pre-Show 2021. Absolutely glorious. This first little batch of videos are all linked by the way they take the game and create a challenge for themselves and their friends. Hey everyone, my name is PathArchD, and today we're going to be playing Minecraft with not only one mice, but two. This is not going to end well. But hey, that's what makes it fun, right? Let's show everyone how it rolls. So our main mice, this bad boy right here, is going to be controlling where we look. So up, down, left, right. Il est sur Bedrock, lui. If Hein. you want to mine certain blocks, we can do that. Everything that our normal mice usually does. How am I going to move forward? How am I going to move backwards? How am I going to open up my inventory? Well, that's why we have the second mouse. This button right here, we move forward. Mon This débile. button right here, we move backwards. Easy. And of course, we gotta open up our inventory. It wouldn't be Minecraft without an inventory. So this button right here Une petite samolette. Ouais, il est sur Bedrock. opens up our inventory. And I could say Ouais, j'ai pas that this compris. is actually Je sais pas pourquoi il joue this sur is Bedrock. playable, you know, just in case Et you déjà, want il to joue avec play deux alone, souris. you have two mice laying Ouais, parce qu'en around. fait, il fait un This challenge. is fun at home. Il I joue avec deux actually souris. recommend it. Mm. There we go. Let's see if we can craft ourselves Ça a se voit, sword ça se voit que real son quick. jeu est pas Hey, très we bien definitely wanna optimisé. see that piggy. Pourquoi? Je sais pas, il y a des petits bugs This looks d'FPS. very weird, but trust me, this is Ah. way easier Ah, than non, c'est pas. Je le regarde. Moi, je l'ai remarqué. Il Okay. joue vraiment comme ça. Oh, okay. Nous, on joue à This l'ancienne, is pareil. not bad. Get the sword. Easy. There we go. Now we use our other mouse. You know, we got some buttons on the side right here. Jouer avec deux souris, c'est un peu débile, hein, je trouve. Bad. This feels very weird. Poor piggy. Poor piggy. Poor piggy.
Rest in peace, Piggy. But there we go. As simple as that. Give this a try at home. Let me know how it goes. And yeah, this was actually a blast. Hey friends, Mac and Cheese Please here. Today we're playing more illegal Minecraft. We'll be digging straight down, but Drew, we're gonna do it with a twist. Batu and Drailer made this awesome mod where XP morphs us into random mods. As always, we're gonna have a death counter. Ooh, so here is a dig down spot. Breaking the I law, picked this breaking the side. law. Oh, you're picking that side? Okay, I love orange, so I'll start Okay. here. And go. Okay, go, go, go. Oh, okay. Are we just going as fast as? Ooh, okay. I got some coals and some XP. I can't wait to see what I turn into. Ok, je comprends pas grand chose. What do you think you're gonna be? What do you think you're gonna be? Oh, I don't know because we can be anything in Je Minecraft. pense qu'il doit I'll mener bet- le charbon. Oh, help me! Oh, Help what me! am I? Help! Ah, il se transforme en un nouveau mob. En un autre. Oh, I got out. Are you good? Putain, il gueule. Good. You're Oh, you zombie! Run! Ah. Run, you zombie! Ouais, c'est un plugin. Hein. Oh my Très bon goodness. plugin. There's more. On va qu'on le fasse en vidéo. Oh, Bah oui, oh, sunshine. les zombies. Ah, il est en feu parce que. Elle est en feu car, Les zombies, car ça... les zombies ça brûle. Oh, Look back, look. oh oui. Down. Yeah, look. Il va se transformer en Zoglin. Pareil. Oh, this place is so pretty. Hold on. Il I gotta tremble. get down there, 'cause- Because wait, you're I'm a all pig, going to right? have to dig 4 down. Look at this area. Oh Yeah, my look at all god. this Là, c'est pour la première fois qu'il voyait de la métiste. Okay. Those don't give Ouais. us XP, so we gotta keep digging down because only. Ouais, il reste 30 minutes et après on aura la présentation des mobs et tout, je pense. Oh, Tu un vas zombie prendre un qui mais- se sneak, ça fait bizarre. Look at you. This might be enough. Hold, please. Hold. Oh, I'm more. Ah. Comment ça s'appelle ce truc? Oh. We're kind of like best friends right now. Ah, We are wesh mon ref, Ron. Best friends. Il y en a, il t'a dit wesh mon ref. Hey there, do. Wesh, Justin. I'm just Hey. excited that I Un know peu I'm gonna have to TRL. dig 4 blocks. Oh, I have a I lot more know, coal. I you might have morph so again. much more on your side. I want Yeah. some. Oh yeah, Share take the some, wealth, take some. Yeah, man. Ça va mon ref? yeah, take some. Let's see what you become. Oh, I'm about to morph. I know Okay, it. One more. okay. Ah, Maybe. ah c'est transformé Ah, en elle se tortue. transforme en tortue. Oh non. Oh non, c'est... J'aime pas les tortues dans Minecraft. Ouais. Oh, regarde, les tortues. Elles ont plus de cœur que les... Oh, are you? You're Yeah, a okay. four. Ouais, elles ont We plus de gotta cœur, get ouais. out of this 4 Oh, je blocks l'iron. of- Oh, there's a bunch of coal down below where you were digging. Oh, there is. Par contre, sa barre de vie, elle me stresse. Je sais pas toi. Help me, help Let me help you out, little turtle friend. Ah, ok, Wait, I'm tant mieux. again. What am I? Ah, Silver. Oh, you're a little silverfish. Fish! Oh my look god. at you, you're wiggling your booty. Ah, ça a 4 cœurs, un Silverfish. Like literally one block. Je sais que t'aimes pas Minecraft, toi, mais... Alright, I'm Écoute, on trying, regarde du recording. Minecraft. What did I get? Oh, you're a Ah. stray. I'm a stray. I'm still a En little français, ça s'appelle comment, ce squelette? so small. Oh, you got some je good vois. stuff coming, Mac. Les vindicateurs là, je sais plus. Non. Non, les invocateurs. Oh, je vais voir. Ça m'a. J'ai envie de répondre à ta question. Ah, villageois. Oh my gosh. little Okay, I'm tall now. I wanted to be tall and now I am, so Okay. this is great. Que les tonnes. Morph soon. Oh, I'm a Vex. Bon, je sais pas ce que c'est. Can you fly? I can fly. Whoa! Ah oui. Ça pique les yeux, salut. Oh, the rules we have to dig straight down, isn't it? We have to dig straight Tu down. trouves que ça pique les yeux, toi, Faya? Et elle dit ça pique les yeux, saleté. Salut, il dit. Alright, dig it Yeah! down. Oh no! Ah, ils doivent mourir. Pony! Ah. J'avais pas compris, toi. And I died, but I morphed into a polar bear, and you're a kitty cat. Yeah, kitty cat, meow meow. Oh, you're so cute. Thank you all so much for joining us for more Minecraft. I'll see you next time. Bye. Bye bye. Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost, youtuber brasileiro de Minecraft, e agora C'est vocês russe, vão ça? assistir a troca de Il est construção. russe. Um minigame que consiste em você ter apenas 1 minuto para começar Ah, não, c'est de uma l'espagnol. ideia de construção. Acabou 1 minuto, você é obrigado a sair do seu lote e ir para a construção do youtuber vizinho. Você deve continuar a construção dele, mas sem Ele saber qual era a ideia espanhol. original que ele tinha para a construção. Todos os Zé da youtubers divisão, Zé. continuarão Não, as vamos. construções de todos os youtubers e no final nós Aí, ó.
d'ailleurs. Comparar a ideia Ouais. original de Ça? construção de cada youtuber com o resultado Non. final todo bagunçado. Galera, Tu agora comprends- é o seguinte, c'est parce que tu pra comprends começar, rien ce como qu'il vocês dit. podem ver, a gente tem dois box, o de Não, cima não. e o de baixo. Então, primeiramente, vocês vão vir aqui no box de cima e vão fazer mais ou menos como vocês gostariam que Aqui, fosse o attends, j'écoute, resultado hein. final da construção de vocês. Fizeram suas construções? Sim, sim, fizemos. Então a parada agora é o seguinte, vai cada um pro seu box de baixo, vocês terão 1 minuto pra começar a construção, contando aqui no meu celular. Quando o alarme apitar, parou de construir e você vai para o lote à direita. No seu caso, Cherry, você vem aqui pro meu, beleza? Ça n'avait pas les saucisses pour moi, j'ai rien compris. 2, 1, começou, pode construir 1 minuto nessa bodega velha. Oh, minha construção ficou bacana, hein, galera? Minha construção ficou bacana. Construction Mano, 30 maison, je segundos suppose. já. Ah non, c'est Vai dar Steve. muito errado, vai dar muito errado. Gente, 20 segundos. Ah, não, pera Pas aí. Steve, ce qu'il est en train de faire. 20 segundos, pelo menos marcar. Nossa senhora. Nossa, não. Vai dar muito errado, velho. Não vai pitar. Não, 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 não. Vai pitar. Não, 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 não. C'est Vai dar, quoi não. que... Parou, galera. Parou. C'est pas de nouveau. Ok, então agora todo mundo vai para a sua direita, tirando a Cherry, que vem pro lado de cá. Você vai pra lá, Pacão. Mas ficou um bloco errado, não dá pra tirar não? Eu posso tirar pra você, pera aí. Que é isso aqui, mano? Ah, Cherry, aí. C'est quoi ce truc? Vamos Não, lá. Cherry, aí tá. Aí. Que é? 3, Onde que é? 2, 1, valendo. Continue a construção do amiguinho, galera. Nossa, talvez Ah, eu c'est- consiga salvar Ah, a je Cherry, sais. mano, porque eu entendi isso. Je sais pas si toi t'as deviné, mais moi j'ai deviné. Por causa do bloco. Spock, o que você tentou fazer? Não pode falar, é segredo, Ah non, segredo. tu sais ce que je pensais? Je pensais que c'était un porte Nossa, eu katana. não posso falar qualquer ideia. On met le Ah. katana. Não, a Cherry de verdade. A Cherry tá de brincadeira, não é possível. Vamos lá, galera, 20 segundos. Como assim 20 segundos? Tá acabando já tá acabando já. Não, a Cherry tá de Non, non, ça m'a fait penser à ça. 7, 5, 4, 3. Não vai dar, não. Nossa, não consigo fazer nada do Spock. Acabou, acabou. Parou. Tempo finalizado. Vamos para a sala à direita. Eu entro aqui agora na sala vermelha. Que é isso? The fuck? Nossa, mano. C'est le Père Noël en squelette. Ouais, c'est what the fuck, hein. Não queria falar nada, não. Mas esses já acabaram, tá? En vrai, s'il y aurait pas le sous-titre, j'aurais rien compris. Continuou. Não, ô Jazz, desculpa, mano. Já trollaram já, velho. O seu já trollaram, não tem como. Eu nem passei pelo do Jazz ainda, Se mano. pronunciar, Un squelette avec une barbe. Não, é que foi a Cherry. Quel est le Ah, fuck? Nossa, velho. Pedrinho, vão acabar com essa construção. Você é o vermelho, não é? Qual é, mané? Qual é? Não Nossa, brinca que eu não. faço. Mais 20 qu'il en fout le match. Oh non. Ah, Wanda, não. Mano, é muito complicado. Ah, ça m'énerve. 5 segundos. 3, 2, 1. Ah, mais c'est l'espagnol, ouais. Agora a gente vai fazer a última. Il parlait en troca de espagnol. salas. Heureusement qu'il y a les Galera, traductions en- última en troca anglais. de Bah, c'est ce que j'ai salas. dit. A ideia é terminar a construção mesmo agora, de todo mundo, sacou? E aí a gente vai fazer um En fait, j'avais désactivé le son, donc C'est un là, j'ai cactus, remis le ça. son. Ça, c'est un cactus. 3, 2, 1, bora! Mano, vocês já acabaram esse aqui. É a Cherry tá no Euh. meio. Era uma... Ah, não. Se a Tia falou que tá fofa, é que mudou seu projeto, né? Galera, pra acabar agora, tá? Ah, c'est un Eu acho que cactus, vai ser ça. o mais próximo, arrisco dizer. Não, Eu merci, acho, Captain eu acho, Mobius. Tia. Vamos lá, gente, os 30 segundos finais. E construir uma guerreira. Gente, 20 segundos. Mano, que guerreira, velho! Que guerreira! Merci, Capitaine Ah, Mobius. não, mano. Galera, 10 segundos finais. Vou botar só mais um tica-tica aqui pra terminar. Galera, 2, 1, acabou. E assim, todos os participantes passaram por todas as construções e fizeram a sua contribuição. Agora vem a melhor parte de todas, que a gente vai comparar o resultado dessas fusões de construção com a ideia original de cada youtuber. Vocês estão preparados? Podem sair dos box pra gente poder ver. Nossa, velho! Fizeram um pato no meu, velho! Meu Deus, Jesus. Meu Deus, olha pra como ficou cada uma das construções. O meu era pra ser o mob que não ganhou a votação na última votação, que era o Iceolog. Pas un que acabou avocateur, ça? virando uma pata guerreira. O meu era pra ser aquele cookie de meme, sabe? Ah, ficou parecido relativamente, Ficou vai. parecido. O meu era pra ser o esqueleto afogado que ficava Aí, ó. nos Que barcos doido! afogados. Ô, Mojang, Um por drone, né, favor, do esqueletário? esqueleto pirata afogado. Isso é Do muito barco. louco. Ah, Cherry, o seu ficou parecido, vai. Não, ficou bom bonitinho o seu. Verdade, a ideia foi a mesma, né? É. Só que melhoraram a minha construção. Ó, Mais ou menos, né? Eu acertei, era um cacto, eu que coloquei o cacto. Ó, mandou bem. E esse foi o troco de construção. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Falou! Well, that was pretty bonkers, wasn't it? I mean, that guy played Minecraft with 2 mice better than I play Minecraft with 1 mouse. Then again, I press shift with my thumb, so I guess I can't talk. Moving swiftly on, the next segment of the Minecraft Live Creator Pre-Show focuses Bonjour, on the Charlin. history of Minecraft.
and I've got the perfect machine to take us there. Honestly, every time I look at this thing, it makes my head hurt. Even though I built this, and I know exactly how it works, it still hurts my brain. So let's not waste a single second, let's head on inside and crack on with Ah, the next je batch sais ce of que c'est. videos. Oi, meu nome é Moncase, eu tenho Oh, je sais c'est quel mode, c'est le mode Portal là. Ouais, c'est le mode que Shoes a essayé. Et en fait, il va dans le Nether. Você tem E c'est noção beaucoup plus grand. disso? E não Ouais. tem como eu dizer que eu não gosto desse jogo, porque eu amo esse C'est le jogo. mode que, c'est Então, le eu mode que gosto de Shoes a contar o fait. porquê que eu sou tão Ouais, fascinada c'est por ça. Minecraft e como Minecraft influenciou absurdamente a minha carreira e a minha vida. Minecraft no começo era um jogo super simples, muito simples. Mas mesmo com essa simplicidade dele, C'est encore de ainda tinha algo l'espagnol. que conseguia te prender a ele de uma forma absurda. E conforme o tempo foi passando e as coisas foram mudando, eu pude ver que Minecraft não era apenas aquilo. Ele era um mundo de infinidades e possibilidades que iam ser adicionadas conforme o tempo. Ia mais e mais e mais e mais. E é tão bonito você conseguir ver a história do Minecraft. É lindo ver o que ele se tornou e ver ele mudando e Parle trop vite. evoluindo e aprendendo. Porque a gente vai junto com ele, sempre aprendendo coisas novas e evoluindo. Aprendendo mais ou menos, eu tô pra aprender umas coisas aí. Mas é incrível ver como ele liberta a nossa imaginação de formas absurdas. De muitas formas diferentes e nos liberta junto com isso. E a forma que eu tenho certeza que a Minecraft mudou Alors, what não the só a fuck, minha pourquoi vida, il y a un mas como a de charlin milhares de outras pessoas sans photo de fascinantes. protéine E é por isso que et eu un continuo charlin produzindo avec une conteúdo photo de com ele profil. há mais de Ça va, il est bien 6 ton anos. short. Mas é óbvio Ok, que bah eu, uma merci. grande jogadora de Minecraft que sou, sei que Minecraft tem umas fait regras plaisir. que devem ser seguidas. Já fiz muitas coisas erradas, obviamente, mas eu também tô aqui pra aprender. Ah, il a une, un diamant qui me touche en bois. Definitivamente nunca Oh, quebrei oh, ça uma fait mal au piada cœur. cadeira, né? Ouais. Aqui pra baixo. Algumas vezes. Ah, ça fait mal au cœur, Algumas, ça. algumas. Dormir no Nether? Nem se fala Ah non, nisso. oh non, oh, ça Já c'est eu horrible. tenho uma Ah dúvida, ouais, né? non. Por que o Villager pode dormir no Nether e eu não posso dormir Quel est no le Nether? fuck? E até mesmo, obviamente, quebraram a Bedrock. Eu ainda não aprendi. Eu tô tentando entender isso há alguns meses. Mas com o tempo a gente vai aprendendo e evoluindo com essas coisas, né? Alguém conhece esse cara de tempo aí pra ele me ensinar? Porque eu Oh, não. não tô aprendendo. Mas tudo bem, Minecraft é assim mesmo. Minecraft Ah, c'est comme ça entrar, qu'on a du é se truc, explodir, de se miel? apaixonação e se divertir de várias e várias formas diferentes. Full Só que netherite, além ouais. de tudo, Minecraft é Quand t'es criativo. full netherite, tu Minecraft fais pas de também é trade criação, avec e agora? des E piglins. assim ele te permite conhecer vários universos e cenários diferentes. Onde esses criadores são capazes de construir cenários e universos para você se aventurar e se explodir de outras formas diferentes também. Eu poderia claramente dizer que Minecraft é infinito. Pela quantidade de coisas que não só o Minecraft cria, mas todo mundo cria junto com ele. E olha, eu já me aventurei muito, graças a esses criadores. Eu já explorei muito, então muito obrigada a cada um deles, porque tem sido uma jornada incrível. E é muito bonito realmente você ver toda essa história do Minecraft e tudo que o Ça Minecraft fait très tem. mal aux E eu yeux. só quis mostrar um pouco. D'ailleurs, là, porque eu il aprendi 20 tudo minutes. que eu não Là, aprendi il reste com 20 ele. minutes. Porque no passado do Minecraft já Avant tinha qu'il y ait Agora o que eu tô le show. louca pra saber é o que o Minecraft tem pra trazer pra gente. Me dá um spoiler aí. Oh, putain, ça cam, lui, il a un problème, 日本 non? の YouTuber のマスオです。 Mais je pense qu'ils ont flouté la, la marque. マインクラフトストーリーをお届けしていきたいと思います。ではご覧ください。どうぞ。 Ça c'est du 僕が japonais. 初めてマインクラフトをプレイしたのは2013年8 Du 年 japonais, 前に what? なります。当時日本ではまだ今のようにマインクラフトは浸透しておらず、 Ah, c'est どんな moche 点 ce か jeu. 分からずにプレイしていたんですが、 Alors, それでも je dis pas que cette version est moche, mais c'est juste que ça fait vraiment bizarre de voir les nombres comme ça. していき Oh まし non. た。ただ今考えると Ouais. 情けないプレイばっかりだったと思います。ただそんな僕でもなんとかエンダードラゴンを Regarde les 突破する nombres. ことに成功し、 Comme ils sont marqués. C'est pas la même マイン police. クラフトを通じて友達もできました。アメリカ人の、ね、友達トニーと共に宇宙を目指して旅をしたり、月を目指してロケットで冒険をしたりもしました。 Ah, j'allais dire, c'est pas le Galacticraft. その他にも Oh, le モン Ghast! スターとの戦いを通じてマインクラフト Il の fait très peur. 奥深さをさらに知っていきま Ah, mais し ça た。 vient pas du mode. Comment ça s'appelle? それ以外にもね、建築も Ah, 楽し comment il くプレ s'appelle? イをしたり、 Ah, je sais plus. このマスオの代名詞 Quoi? マグマダイブ。 C'est complètement まさ con か de の bridge マ avec グマ des にダイブを demi-dalles. してしまいま Je し suis て、 abonné. これは Ah, 日 merci, 本の écoute, mon 方たち gros. に楽しんでもらえたようです。その他にもマインクラフトは様々な形で僕を楽しませてくれました。マインクラフト PE、そしてマインクラフトストーリーモード。懐かしいですね。 Ah oui, Minecraft Dungeon. Et j'y ai joué, moi, je l'ai fini le jeu. Ah, j'aime pas Minecraft Dungeon. そしてなんと Quoi, tu l'aimes pas? スウェーデンのマインクラフト本社へも Eh, il était trop bien le jeu, je こ trouve. とができ、 Quoi? 世界のねマインクラフトの友達も Il allait vraiment aller devant les studios de Mojang?
マインコンライブでサブ MC をさせていただくという本当にかけがえのない素晴らしい体験をマインクラフトを通じてできました。これからもたくさんの楽しい経験をさせていただこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。僕のマインクラフトストーリーご視聴いただき本当にありがとうございまし Oh, た。 la première version de Minecraft. Así comenzó Minecraft. Podías poner nada más piedras. Oh, putain. Por todo el mundo corriendo y brincando. Ah, j'avais oublié qu'on courait comme ça à l'époque. Quand tu m'avais montré. Después continuó la versión Putain, la qualité par contre. C'est de la Regarde la bulle. brique. Oh, en vrai, elle est Regarde la classe. brique quand Elle est même. belle en vrai. Claramente Ouais. podíamos activar Oh, y la desactivar pluie. la lluvia con un solo botón y esto era bastante interesante. Ah, la pluie est moins horrible que maintenant pour elle. Posterior a ello, ya existía el modo supervivencia. La neige, elle a pas changé, hein. Non, Toujours la pas. même. Y por supuesto, ya había Par contre, animales les del feuilles, elles juego. étaient très vertes. Todo empezaba a formarse, a verse muy Waouh, regarde quand t'as bien. l'impression qu'on dirait que t'es dans un jeu vu FPS, genre. Podíamos tener esta tercera Putain. persona que estaba lateral. On croit trop Minecraft En esta Fortnite version era la Minecraft. única manera de poder tener esta cámara de Minecraft y después Des de pousses ello, d'arbres, ya je nunca comprends volvió même a pas pourquoi. existir en el juego. En el año de 2010, en la actualización de Halloween, podíamos obtener Ah, je la por connaissais primera pas. vez el acceso al Nether. Claro que sí, esta versión de Halloween nos trajo esta maravillosa nueva dimensión. Ah ouais? Llegando a la C'est ça, encore de l'espagnol, hein, putain, ils adorent l'espagnol, hein. J'ai entendu Ocho, donc c'est de l'espagnol. Ocho nueve. También las aldeas ya estaban disponibles, sin embargo todavía no Ouais, tenían c'est aldeanos. de Las l'espagnol. grietas Ou du fueron portugais. añadidas, los desiertos Ou les y deux. las planicies ya eran más grandes. C'est vrai qu'il a bien évolué. Après, je vois Minecraft. des vieilles versions de Minecraft, là, c'est au moins la point, là. Y sí, Écoute, da inicio j'ai vu la bêta nueva 1.8. dimensión de El Fin. Ah ouais, c'est la bêta Conocer 1.8. el Putain, le dragon, il primer était jefe moche, del hein. juego, el dragón del End. No pasaron muchas Le versiones Wither. para llegar a la actualización bastante Ouais. aterradora, así se llamaba, en la que por Très fin original le teníamos nom des el updates. segundo Le jefe Wither, il a del pas juego, changé en fait. el Wither. À Ah, part ils sont en train de faire les recaps de toutes les versions, en fait. En la que añadieron mapas para poder navegar, las Ah, ils ont beaucoup skip, ils sont directement passés de l'impense, ok. con sus respectivos habitantes. Después de ello, llegó la actualización C'est bien l'espagnol, Aquatica Update, c'est... nuevos Oh, mais j'ai entendu elle aussi. coral, algas y hierbas Ouais, aussi, elle marinas. aussi. La actualización que le dio vida al océano El completamente primo. y nuevas aventuras. Llegando después, Village and Pillage, que traía muchas mejoras para las aldeas, pero mi parte favorita, los pandas. ¿A poco no son hermosos? La actualización Abejas Pues sí. Colgantes nos Pues sí. ofreció una nueva forma de ver los bosques. Con estas hermosas Je crois criaturas. que ton live Minecraft, il est pas... Mucha alegría Genre, al tu l'as juego. pas mis en direct. Evolucionado mucho Sí, y sí. faltaba la actualización de Bah, Minecraft, affiche sur en que llega direct. a Minecraft para sorprendernos, añadiendo demasiadas cosas nuevas en el Nether para explorar y muchos nuevos peligros. Finalmente teniendo Minecraft La Cave and Cliff Update. los ajolotes, cuevas asombrosas y muchas cosas por explorar. Mais si, Más il est de bien 10 hein, años de à Minecraft jour. en pocos minutos. Ouais, mais là, tu viens de mettre pause, donc... Well, that made me feel old. I remember pretty much all of those Minecraft updates. When I first started playing, beds had only just been introduced. I mean, can you imagine playing Minecraft without any beds? Anyway, this last section is a showcase of big community games, and I've created my own little game right here. Let's see, how good is my aim? The pressure is on. That didn't happen. Let's see if we can get it first try. There it is. Oh, Yeah, I can promise you that the community games are about to be y a pas The showcased Fantasio et far, Bob far Lennon. better than whatever this is. My name is Scott, Ors Major, or dang that's a long name. A branding nightmare, I know. I'm a content creator who's been making Minecraft content for over 8 years now. But my favourite thing that I've ever been part of is a small little Minecraft event that I make with Nox Crew called MC Championships. Since Tu mets pas de- Tu mets pas de facecam. Non, désolé, ça Là, marche y'en a, pas. il t'a dit, tu mets pas de facecam. Non, désolé, ça marche pas ma facecam aujourd'hui. Attends, je sais sur Discord, mais normalement ça, c'est pas censé marcher.
an MCC coin. Bah, essaye de la Rather mettre. than me sitting and Ah, explaining regarde, ça to you marche pas. what MCC is, how about Ouais, we marche pas. roll the tape? Ah ouais, ça aurait été stylé avec la facecam, mais bon. Ouais, désolé, hein, je peux pas la mettre aujourd'hui. Ready up, ready up. J'ai des problèmes de facecam en ce moment. Et quoi, il est pas en plein écran ton live là? Ouais, ça a toujours été comme ça. Oui, mais en mode il y a des bords un peu. Ah bah ça a toujours été comme ça. Ah ok. Et c'est comme ça sur les vidéos YouTube aussi. Ah bah moi c'est en plein écran. Moi je peux pas mettre en plein écran, moi c'est en 1920 par 1200. Ouais. Putain, il est chaud en PvP hein. Je suis en arc aussi. Oh ça se voit qu'il est chaud, regarde. Il a déjà les fauvés, il a enlevé du bobbing. Mais il y a marqué Game Over. Oh j'avoue. Mais il est content, il a perdu. There we go. Yeah. Yay! Okay. We came in first by so much. Oh, you guys are doing really good. Oh, this is a jumpy. Non, ça se voit que c'est des personnes chaudes. Just with some pals. Ça se voit qu'ils sont chauds. Les gens chauds, ça se voit avec leur skin, ils ont des capes. Ils ont les fauvés un peu plus en haut. C'était des pigeons. One hover. Bon, une cape ça coûte 10 €, c'est bon. J'en ai même acheté une moi. Mais je serais pas prêt à mettre 10 € dans une cape. Got hit off. I got funny. Kill false. I'm I trying. got her, I got her, I got her. We can do this. I've killed Pete, I've killed Pete. Je sais pas si c'est moi, mais toi aussi c'est un peu pixelisé le live. Okay, yeah. There we go. Ouais, en plus je suis en HD. Enfin, je suis en Full HD, mais genre je suis en Mais moi 1080p aussi. quoi. Mais moi aussi. Attends, c'est pixelisé, je trouve. Guys, we are smashing it. Watch out, there's GG. No! I'm just stuck in Shelby's side. Oh, I'm dead. Down I go. Yeah, 10 minutes hein. En vrai, c'est hype. No, I've gone off. Same. Scott, I died. Oh no! I didn't move. That was very delayed. Oh my god, Oh, ça se voit que c'est. Par contre, tryhard, je dirais pas ça non plus. Non, hein. j'ai pas dit ça. Ah, ça me rappelle une map qu'on avait fait. Ah ouais, tu sais avec les litras là. Avec les litras, ouais. moi Ouais. aussi. D'ailleurs, qu'on avait jamais On réussi. y a fait en vidéo, on l'a fait en vidéo en plus. Ouais, mais on l'avait jamais réussi. Ah si, on l'a fait la map. On l'a réussi. C'était le moment où on faisait pas encore de montage. Bah non. Ça fait longtemps. Oh, I saved myself. On avait fait une grosse pause sur les vidéos, je m'en souviens. C'est comme moi, j'ai fait des pauses sur les vidéos. Beautiful round. Let's go, baby. Oh, we're doing so good. Tell me we made our way in. Arrêtez de gueuler. J'ai pas C'est rien. écrit Windows 10. L'autre il a craqué Windows 10, c'était écrit activer Windows 10, putain. We're gonna take our time. Do your thing and feel confident. We can do this. Okay. Pas compris. Et toi? He's aiming for me. Got one. No, he hit me because he was aiming for you. Oh wait, no, that's I got one. Got blueberries. I wanted him. I wanted Ah, him. ok. I got him. Oh, okay. Wow. I got Aaron. Yes! I thought he was. Nice. Ils sont chauds. Hein. Alright, that's it. Final round comes down to the fifth. Oh, il y a un gros chat. It's the only way dogs about should be, shouldn't it? Oh, of course. We got this. This is the most fun I've ever had in my life. Let's go, boys and balls. C'est bien vu que tu vois, Minecraft là ils ont fait un live comme ça. Mais ils restent pas sur leur côté en train de montrer des trucs en vanilla, tu vois, ils vont sur des serveurs et tout. Parce que bon, s'ils ils se privent d'aller faire des trucs de la communauté, ça serait un peu. De montrer plutôt, parce que là c'est d'autres gens qui y jouent. Ouais, ça, c'est ça qui est bien. S'ils montrent des gens jouant en survie, bah c'est bon, genre c'est bon, on a. C'est pas on a c'est un peu compris. ennuyant. Là ils montrent des jeux et tout, c'est trop bien. J'ai cru voir George le Nat Pound. C'est pas, 8 minutes, mec. c'est pas un event où il y avait Dream. D'ailleurs, Dream a enfin montré sa tronche.
Ah. I said we couldn't do it. We did it. It feels good to be alive, guys. Let's go. Come get in the middle. Ça, enfin, à quoi elle ressemble. Wow, what an NPC, guys. Oh, il y en a, c'était en ancien, il avait la cape de la Minecon. Ah, là. Wisp. Il y a Wisp. Tu sais là. Ah ouais, Ouais. Regarde, il y en a plein qui ont les capes de Minecon, genre les Enderman et le Golem et Ça tout. se voit que c'est des mecs MC Championship. Ouais. Putain, il y a des quoi. Ah, ils sont venus à la Minecon hein, quand il n'y avait pas le Corona. You can tune in to the next MCC, which is next Saturday on the 23rd of October at 8 p.m. BST. Bye! Toi, par jour, tu faisais quoi? Hein? Ah, c'est du Spanish. Toi, tu faisais quoi pendant le confinement par jouer? Je travaillais. Non, en vrai, je faisais du ping-pong. On sortait tous les jours dehors, bah, en reste, on nous avait fait un rythme et tout. Moi, le confinement, nous, on faisait pas grand chose parce qu'on est confinés. Non, mais genre le premier confinement. Ah bah oui, c'est ce que je t'ai dit, hein, c'est ouais. On n'avait pas le droit de sortir. Et c'était stylé l'Amérique là. La Luna. Ça se voit que c'est de l'espagnol encore. Ah, c'est bien fait, hein. C'est mieux de 23. Oh, l'Ender. Ah ouais. Ah, un gardien. Ça me rappelle une épreuve sur Hypixel, mais sauf qu'on a avec des poulets. Ah ouais, là c'est en ultra. Ou une quête qu'on pouvait faire sur Fortnite, en fait, on devait passer dans des anneaux. En planeur. Quand tu te jetais du puce. Et voilà, Minecraft utilise. Là, ça se voit, c'est du full replay mode. Mais c'est l'un des meilleurs modes Minecraft, le replay mode, parce qu'on fait des cinématiques en fait. Tellement les belles scènes. D'accord, des zombies qui sont en train de victimiser des personnes. Thanks to my community for so many moments shared in these events. You teach me, you challenge me, you inspire me. Thank you Mojang for allowing us to be part What the fuck? of the Minecraft Cet accent. Let's keep growing this beautiful community. So that just about wraps things up for the Minecraft Live Creator Pre-Show. It is time for me to say goodbye. Mec, je reviens, j'en ai pour 2 secondes. Okay. That has been created in the year of 2021. Toi, c'est toi, T1. On dit en 2021. For the 2021 year in review. Glow squid. Glowy. Go. Oh, and an axolotl. Oh no! I thought I got it. 哎呀，这个就是正仰天王啊！没事，兄弟们，拿上我的齐天大圣金箍棒，棒它就完事了，兄弟们。才花了1分钟没到，它就已经残血了，简简单单呀。They're from the big blue house. What happened to the big blue house? What happened? Where are the rest of them? Where's the moon? Attack. Okay, we're doing this. We're getting a little bit closer than I wanted to. Oh man, my dragon is not doing good. It's hard to aim. There we go, we got him. Got him. What are you collecting? I don't know what I'm doing. I'm just Oh trying my to clicking everything, Colin. C'est gros. Oh. 40 blocks. Hey, wait. Ah, c'est hideux. あ、豚ボール遊べていって。これはい豚はいいよボールで遊ぼう。お遊んでる。かわいい。So you can run and you can sprint and oh my god. Ah, ça. Oh, oui, j'avais vu celui-là. Je sais pas comment on fait pour l'avoir. Je connais cette map. C'est Sonic. Ouais, mais c'est sur Minecraft Bedrock, elle est Ouais, payante. je sais. Ah, c'est dommage. Yo, no, my iron golem. Donc un dungeon.
Je viens de dire, je sais pas comment on fait pour l'avoir dans le live. Ouais, mais je me doute que c'était sur Minecraft Bedrock. Et je me doutais qu'elle était payante, mais 소리 들어보세요, 여러분. 마크 소리 최대로 한번 해볼게요. c'est pris sur la version ou chinoise ou Mais japonaise. ça se voit, quand c'est sur Minecraft Bedrock, il y a plein de trucs différents. What did I do to deserve this? No! Run away. Okay, and die. Come on, just nuke it down. It's dead. It's dead. With the ray tracing, it helps make everything look way brighter. It just makes everything pop. And technically speaking, you could have the ray tracing on and have another texture. So if that texture that you already have on is already kind of realistic enough and you go ahead and you throw ray tracing on it, it would look pretty dope. En ocelot armor, gott folk! Ray tracing, genre. Undrar den igen. Oj, vad är det där? A whip? Whip it, picked up a whip! Non, touche pas aux axolotes. J'adore Sonic, moi c'est mon univers. Sonic c'est toute mon enfance. Moi c'est l'enfance de ma mère. Ah ouais? Bah ouais. Moi c'est l'enfance de mon frère et de moi. Mon grand frère lui il a connu la Mega Drive. Et les barres aux céréales aux noisettes, c'est trop bon. Je sais pas ce que c'est. C'est très bon. À part si t'es allergique. Je sais même pas ce que c'est. That has a completely different vibe. Oui, lui je Minecraft PE. Yo, I'm a minion. Ah, Minecraft Bedrock. Oh, okay. Hello. Sneak around the sides. Sneak around. It's so good. Ouais, c'est une chèvre. Oh, il reste une minute. Non, ouais. Green in zone. Green Hill. 50 secondes. Ah, Sonic. C'est un chinois ça. Moi je m'en fous, j'aime Sonic. Checkpoint. Mais pas Sonic, mais genre le mec. Il a trop la gueule d'un chinois ou d'un japonais. Japan. 本当だ。待って待って。これ何このボタン。これ何無理やりゲット。ああ、待って。行くしかない。 De blocs invisibles, c'est sadique. This is one of my favorites. This is a pool table. 15 secondes. My design of a pool table here. Allez. We've got our little holes that the balls can fall into. On va bientôt commencer les gars. Encore Minecraft Bedrock. Australie. Oh, I got him. Oh god, don't die. No. C'est bon. Ah. Comment on va faire pour voter par contre? Ouais. Fantasy violence, alors là. Le gars, ça commence. Et Everion, c'est à partir de 10 ans, c'est bon, on est à l'âge. Moi j'ai 14 ans, moi, ça va. J'ai 12 ans demain. Oh, c'est bon, ça fait le chargement de Mojang. T'as vu leur logo maintenant comme il est stylé. Alors. Ça me rappelle un jeu, je crois. Ah, c'est bien fait. Ouais. Oh, des poissons. Oh, un axolot. Oh, des poules. Et un truc. Qui ressemble à une clé. Et ce truc aussi, je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Je l'ai vu partout dans le live. Oh, trop stylé leur décor. I'm your host and chief storyteller of Mojang Studios, Lydia Winters. We have an exciting show for you today, filled with all things Minecraft. You'll vote a new mob into the game, hear what's happening in Minecraft Dungeons, learn how to design and play with your own Minecraft. Et on parle de Minecraft Dungeon. Ok, maintenant tais-toi. And much, much more. Seriously though, we have a packed show for you. The best part is that you get to hear everything directly from the cool humans making it, and they will give you the inside knowledge that no one outside of Mojang Studios knows, our best kept secrets, until we tell you all of them today. So let's do it. Putain, on se croirait dans un journal.
Our social team will be tweeting throughout the show and want to know what you think about everything we announce. Hang out with us here and also there. Last year, we announced quite an anticipated update, the Caves and the Cliffs update. We've seen all the incredible things you've done with Caves and Cliffs Part 1 and can't wait to see what you do with Part 2. Agnes and Henrik are here to give us a peek into the surprising development process for Caves and Cliffs Part 2. Hi Agnes, hi Henrik. Hello. Agnes, how are you feeling? I'm super happy to be here. I'm excited. Very excited. So excited. And Henrik, it's your first time on the Minecraft live stage. It is. It's not your first time though, right? It is not my first time. You two are going to tell us about Caves and Cliffs Part 2, and the thing that I think is the most amazing is how involved and how essential. T'as vu les filles comme elles ont du maquillage à fond là? Putain. D'ailleurs, très jolie table, pareil. Ouais. Mais c'est un vrai décor ça, hein, c'est pas en vert. Hein. Ah, je sais. Because we want to add all this new cool stuff. But when people are playing the game, we also want them to be able to encounter like the old familiar stuff. So this balancing act is really hard. So as designers and developers, when we test the stuff we built, how do we know if it's any good, right? How do we know if it's better? So we've needed a lot of help, and we've definitely gotten it. So we've been shipping snapshots, betas every week, and the people have been play testing and giving us feedback, and it's just been wonderful. It feels kind of like they're colleagues helping us to build this great game. That's amazing, and you have an amazing example of someone who took a lot of time giving notes. Yeah. For example, on a player tweeted at me this wonderful big picture showing like across different snapshots in the same location what changed across different snapshots, and offered some opinions on that and some feedback. And this kind of stuff takes a lot of time to do. It's research that the users are doing for us, and we get a lot of this stuff, and it just saves time, and that's time that we can use, of course, to make the game better. That's so amazing. Yeah, it truly is. And I mean, this is like the biggest update we ever done, and we couldn't have done it without the community. Jack, elle va pleurer. Incredible. And I know you were kind of nervous on dirait qu'elle va pleurer. split the update and Ah, il like, tell l'entend. everyone about that. Yes, I mean that's a. Mais ils ont des faux cheveux ou pas? Big decision, and we took it together as a team. C'est pas humain ses cheveux, surtout pour elle. Dès qu'elle a des faux cheveux parce que en fait ses cheveux ils font en mode elle est jeune, mais son visage elle fait vieille. Enfin c'est bizarre. Dès qu'elle a mis des faux cheveux du coup. On dirait que c'est teinturé. Ouais. Après elle a le droit de se teinturer. Là ils ont abusé sur le maquillage. Hein. Moi je regarde que ça. Mais pourquoi elle pleure? Ouais, je sais pas. Rush it, since this change is so big, to be able to do it properly and take the time and really do it well. So we're super thankful. Peut-être qu'elle est pas à l'aise, hein. That's awesome. And I mean, Moi non plus je peux pas à l'aise, mais je veux pas jusqu'à l'en pleurer. Ouais parce que ouais. Là elle est oh putain 600 000 personnes. Elle est avec 600 000 personnes aussi. Bon c'est pas un live là, c'est juste un truc à tourner avant. C'est une première. Ouais. Enfin en fait je pense qu'ils ont mis le rush de la vidéo et puis ils l'ont mis en live. Got a bit bigger because we really want to do this right and do it with super high quality, but that's also the reason to that. Mais arrête de chier les meufs. Instead. We're gonna talk about the next update at the end of the show, right? So we're gonna show both some new things from the Deep Dark and some other new things, so that's exciting. So we'll move the Deep Dark feature set into the next update, which will be after Caves and Cliffs Part 2, and we're gonna look at that later in the show. You're gonna get to see some really cool stuff from Brandon. Now, Henrik and Agnes, you two are working with an Voilà, ils awesome parlent team des of updates, ils developers, partent en and partie 2. This was like quite a technical challenge, so we have an inside look at sort of a lot that went into Caves and Cliffs Part 2. Yep, let's watch it. Mais bien sûr, c'est un plaisir de coder le jeu. C'est pas vrai. Mais c'est quoi ce mob qui ressemble à un villager? Ou ça sent les 30 FPS, c'est pas vrai? L'autre il a pas un très bon PC. When I started this project about a year ago, I knew almost nothing about world generation and I learned so much. And it's really been a Le mec il a 2 écrans, il a pas assez pour s'acheter une RTX. Ça se trouve il a une RTX, il avait juste 32 chunks de rendu aussi. C'est con. Mais non il est pas con, il est trop intelligent. Parce qu'il code Minecraft. Oh ça c'est du Bedrock ça.
Et what? Pourquoi elle traverse les murs, cette tricheuse? C'est mon genre. Oui, une abeille. Use these cave systems in my country and put it into the game. So I felt so proud whenever we think about the caves. Oh putain! 20 TPS. Ok, lui c'est le mec qui optimise le jeu. Ok. Pepper. Mais non, lui il a un PC de bon parce qu'il a. New Old. Ah oui, c'est beaucoup plus beau. I would say the coolest part about my job is all of the wonderful colleagues that I get to work with. They really inspire me, teach me, and motivate me to be a better version of myself every day. We put in a lot of time and effort into this update, and I hope that it will inspire and excite our community. Donc là en fait ils parlent de leur job. D'ailleurs mets les sous-titres. What a great team you have! The best team. And now Et putain, arrête de pleurer avec meuf. It's been so beautiful to see how everyone collaborated, like all the different roles, like Bedrock developers, Java developers, designers, artists, sound, and so on. So yeah, it's been so good. It feels like when you get a diverse group of people together in a room like that, even if it's a digital room, I guess, then and all focused on one thing like this, it feels like there's no problem you can't solve. Plus, it's fun. That's amazing. And then you add our community. They're doing bug tracking. They're just everywhere giving us notes and feedback and telling us what's working. So you add that to an amazing team, and it's really incredible. We really want actually to highlight everyone that helps us with the public bug tracker we have. So many players report bugs, and then we also have the moderators and helpers, and they help us so much with like categorizing, finding duplicates, asking for additional information, and it's extraordinarily helpful. We have a really amazing community. Now, you two have been, and actually the whole team has been just kind of sharing images and seeds as you're finding things, and you put together some really awesome worlds for us to look at. Voilà la musique de Minecraft. Oh non, pas cette musique, j'aime pas. T'es le seul à pas l'aimer. Non, c'est chiant en vrai, les musiques de Minecraft. Ah, ici là, la cave. Ah ouais, là, ils ont pris le plus beau paysage de montagne. Ah, c'est stylé, les falaises. Ouais. Oh ouais, c'est trop beau, les falaises en pierre. Elles sont satisfaisantes. En plus avec l'eau qui coule. Ah ouais, putain. Ouais, ça part bizarre là. Ça devient bizarre. Wow. Ah, lui, il est vénère. The thing about this is when you look at that video, like initially the plan was just big mountains and les sous-titres sont en décalé. Caves, but as we started working on it, the scope kind of grew because we realized that we need to change all the terrain to make this all fit together. But once we started seeing that work, and it was so fun. Quand tu dis en décalé, we're really onto something. This is going to be great. And seeing that inspiration spread, and then also spread out to our community through the snapshots has been really fun. Yeah, and we have been playtesting a lot, and we couldn't stop playtesting. We get distracted all the time. So many cool places, and I feel so inspiring, and that's what we want to do with Minecraft. We want to inspire everyone to play Minecraft in their own way, and like we really feel that this new world generation inspires you, like going on adventure, building, telling stories. So it's very exciting. That's amazing. And I mean, so you make all these changes, but then obviously we have so many players who've been playing for so long. I mean, the two of you have worlds that are like 10 years old, and I just love the approach you took to keeping everything really Ils disent que les gens qui ont 10 ans, ils aiment bien jouer à Minecraft. It's very important for us to be respectful to players' worlds, and like Minecraft should be a game you can trust, because if you know that it's
works and it will work for many years, then you Désolé, can spend like all this love and Désolé, j'étais time parti on boire de your l'eau. Minecraft world. So in Caves and Cliffs Part 2, we have actually done two things mainly to make sure that everything Yeah. works well. And the first thing is blending. So Yeah. as you can see in the picture here, to the left with What the fuck, regarde, la génération elle est buggée. Ça se voit qu'ils ont bien refait les générations. like an ugly edge. But Ouais. now, with blending, it's actually all smooth and pretty. Ah, j'ai compris ce qu'il voulait montrer. Il voulait montrer la différence de hauteur. And Henrik, I know the other part you want to show us with your own world. Yeah, so what happens if you open your old world with a new version of Minecraft? And I took a look at what happens in my old world, which I've had for like 10 years, playing with friends and family. And let's take a look. So that's all the old stuff we built 10 years ago. But that's what happens when you open the world in one. T'as vu toute la hauteur qu'ils ont remis? Caves beneath the old areas. And the idea is to create the illusion that was there the whole time. We just, we just didn't go there until now. And wow, look what I found. Oh, mais là, que là, on prend des shit. Spoilers there under your world, so many cool things. I was squinting, okay? Okay, good. That's like the first thing I'm gonna do when I update is just like digging straight down. Well, not straight down actually. Mais arrête de chialer, meuf! Under my base. That's so cool. I just love that it adds so much Non, mais c'est to the vrai. existing worlds that our players have. And so you're keeping them safe and adding a lot to it. And that's also an important thing. We don't want to force players to have to pick between just the new or just the old. So we want them to be able to experience both things in the same world. That's amazing. Throughout the show, we're going to have creator questions, and you two get to have the first one. All right. Will Java and Bedrock get part 2 at the same time? Yes, the plan is to release this on Java and Bedrock at the same time, and also to ship it with what we call seed parity. And that's what does that mean? So seed is this name for the magic number that is used to determine how your whole world looks like. So every world is unique, and that's driven by the seed. And when you create a new world, it gets a randomly generated seed. But if you dig that seed up, if you really like what you see, you're like, wow, this world is wonderful. I want to share it with my friends. You can dig up that number and share it with others. And then if they open a new world with that seed, they'll see the same thing. But what's new for this update is that also works between Bedrock and Java. That's amazing. So if you create a world in Java, Ouais, là il montre la différence, t'as vu? Il y a aucune différence. Anyone who opens the world with that seed, regardless of which edition they're playing, will see essentially almost exactly the same thing. Yeah, it's almost identical, and it's a thing. Ah, par les fleurs. You find a super cool location and you share it. Like, look at this world I found. And before you couldn't do that with players on the other edition, but now everyone ça is change sharing pas. cool places together, and I think that's really nice. It's really amazing. I mean, when you find these amazing, epic things in Caves and Cliffs Part 2, you obviously want to be able to share them. So seed parity is huge. I think everyone's going to be so excited about So we're not 100% there yet, but close. It's Getting very close. similar. Details will be different. But Seed yeah. almost parity. Seed almost parity. That's it. That's what we're going to call it. So I know everyone is anxiously, including myself, waiting for this update. When do we get it? So it's actually almost done. So we're going to release it in a month or two. That is amazing. Thank you so much, Agnes and Henrik. Thank you. Caves and Cliffs Part 2 will be coming to a screen near you in 1 to 2 months. And speaking of screens, soon there will be another place to play Minecraft. On November 2nd, Minecraft comes to Xbox Game Pass for PC. Minecraft. It's a game all about togetherness and teamwork. Let's take a look at some of Minecraft's most terrific teams. Zombies and the Drowned. Maybe not the best example. Let's try another. Cobblestone and Mossy Cobblestone. A relationship that's truly rock solid. Oh dear. How about Steve and Creeper? No. Okay, maybe not Steve and Creeper. Not them. Not them either. Ooh, that's gotta hurt. You realize this is going out loud, right? If you don't find a great example of Minecraft togetherness soon... What's that, Goat? You've got the best example of togetherness yet. Okay, this better be good. Minecraft Bedrock Edition and Minecraft Java Edition. Finally, coming to... Bedrock Edition. Bava that's not Edition. Absolutely. Bava. That's the ticket. Minecraft Bedrock Edition. Oh, c'est dans le Game Pass maintenant. Are coming to Xbox Game Pass for PC. Ouh. We debated which edition to Mais ça, est-ce qu'on l'avait déjà?
cannot add both. That Et bon, means moi j'ai déjà les deux versions. Bah moi aussi. to get Bedrock and Java in one place. Du coup, Moi je l'ai gratuit quand il était gratuit Minecraft Bedrock avec Minecraft Java. Et ça date hein. Ouais. Oh mais c'est quoi ce mode? Its crossplay supporting cousin Ah y a une différence sur le bruit. Excellent point, Goat. Game Pass does. Tu comprends ce qu'a dit la chèvre? And personally, I can't wait to play those PC games. Les villageois. Two best friends. Ah, the sweet smell of togetherness. Est-ce qu'ils vont essayer de que les deux versions Minecraft soient multiplateformes? Correspondance. Vu que maintenant on a les mêmes mondes. J'ai l'impression qu'ils veulent que les deux versions finales soient multiplateformes. Yet again to help guide you through this year's incredibly important and potentially life-altering vote. Remember the Phantom? For an amazing mob that will be added to Minecraft. For those of you who haven't been a part of Minecraft Live before, here's how it works. Our developers came up with 3 different mobs that they think could potentially be a great addition to Minecraft for a variety of reasons. But you, the community of Minecraft players around the world, get to decide which one gets further developed and brought into the game in a future update, and which ones will live on only T'es pas abonné à leur chaîne. Non, je m'abonne pas. Like you, little baby. I'll never forget you. Moving on. The actual winner of last year's intense mob vote was none other than the Glow Squid. If you haven't run into these majestic creatures swimming around under the stars on a clear night, you are really missing out. But that was last year and this is now. So here's what you need to do. We have 3 mobs for you to choose from, and there will be 2 rounds of voting. The first round, of course, will include all 3 mobs, but one will get voted out. In the second round, there will only be the 2 remaining mobs, then just one winner in the end. As in previous years, the vote will have Ouais, aussi j'entends des trucs. So if you don't already have an account, you'll need to quickly make one. And if you do have an account, Faut aller sur le Twitter de Minecraft. Then when I Ah tell bon? you it's time to vote, Ouais. go to the Minecraft Twitter account and check out the live voting poll with all 3 mob options. Pick the one you want to see added to Minecraft and click to cast your vote. That's it. It's like super easy. Well, the clicking part is easy. The choosing part, considerably more difficult. Now that you know what to do, let's go over your options. And who better to talk about our 3 potential new mobs than someone who is tiny in size, but never in heart, the one, the only, Tiny Jens. Hey, Tiny Jens. So, can you help by telling our... Oh. What? I can't hear you. Hold on. Oh. I'll come up to the surface. Okay. We'll just wait. Oh, hey. Oi, oi, oi. Watch it there. Can you hear me now? What? I still can't hear you. Hold on. So impatient. Ooh. A little testy. C'est drôle. Oh, Tiny Jens, you made it. Can you tell our viewers all about this year's mobs? I'm actually very busy. I lost Tiny Agnes again. I had retraced my steps, and now I have to go all the way back down there. Oh, I'm sorry about that. But don't worry, don't worry. I know someone who can fill in for me. Great. Thanks. Oh, okay. Bye, Tiny Jens. You're here. Hi, Boo. Hello. Hello. Welcome. Thank you. D'où il sort? Tiny Jens sent you while he looks for Tiny Agnes Comment on once vote? again. Exactly. He It's just a, can't it's keep a Alors. tough job. It really is. Yes. Well, since you're here, can you please tell everyone all about this year's mobs? Absolutely. So, as you already mentioned, the team came up with 3 lovely creatures that we believe that players will enjoy interacting with, and they are the Glare. Oh, je crois que ça va être le moment du and vote. the Copper Golem. Faut aller sur Twitter, c'est ça? Attends, ils vont le redire. Le vote il se fait sur Twitter? Si j'ai bien compris, oui. Which is it's a creature that flies around and doesn't really like dark areas because it knows that in dark areas there might be monster spawn. Yes. So
naturally it goes to those areas and gets really grumpy about it. C'est bon, je me suis follow à leur Twitter. And Moi that aussi. is to bring that player's attention so that the problem can be fixed. Okay. And we are thinking about ideas that in certain circumstances the glare may even help you light up these areas to solve your monster spawning problems. The glare sounds amazing. I'm ready to vote glare now. Yes. Attends, but je then we reviens, have je vais the prendre, LA, je vais commander which un is truc. also a flying, lovely creature Tu as that commandé un resto? loves music and Who doesn't? Nice sounds. And if you give it an item, it will start looking for similar items lying around and bring them to you. Okay. And if you also play on a note block, it will drop the items on that location instead. That's useful. Yes, and we imagine that players can maybe use this to make the LA help you with, I don't know, sorting items or clearing up areas. Yeah. I think there are many possibilities. Okay, so vote LA. I get it. Yes, but then we have the copper golem. Oh. And as the name implies, it's a golem made out of copper, so it's an excellent use for copper. And J'ai loupé quoi? it will also like interact with you, Oh. and since it's made out of copper, it pas will compris comment on over vote. time oxidize and maybe like turn into a statue. But don't worry, you can deoxidize it using an axe, or Le aller, il est actually trop carries chou. around a lightning rod on its head, so it will a lightning strike can also deoxidize it. Et comment procéder au In vote? addition, Je sais pas. it loves pressing Ils disent pas. buttons Imagine, faut avoir plus de 18 ans. randomly, specifically copper buttons. But it randomly presses. Yes, so that can also be used in some interesting contraptions, we believe. That's amazing. So Copper Golem, LA, Glare, all sound good. How do people choose? Par contre, il y a des petits trucs, des petits tacs, non, t'entends? Oui, oui. So I think Essayant du live. people will figure out what they like the most. Parce que je me disais, qu'est-ce qu'il branle avec son micro, lui? I have now a creator Je question. sais pas ce qu'ils font à leur micro. Hola, soy el 997 de México y Oh, tengo putain. unas preguntas para ustedes. Primera pregunta, ¿cómo deciden qué mob poner a votación cada año? Segunda pregunta, ¿cómo se le ocurre al equipo cada nuevo mob? Última pregunta, ¿se basan en los comentarios de la comunidad de fans o es inspiración del equipo? Okay, those three questions I think everyone who wants to know the answer of. Yeah, well, Le copper golem, il donne pas ideas envie. and inspiration can come from Ah, many j'hésite places. entre le copper golem et le Halley. Spontaneously appears Non, tu dois when you're voter un. walking around in the park, or often like J'hésite, bah oui, je suis au courant. watching movies or playing Minecraft. And Mais comment the on vote? community is also a great help. They have so many ideas and they do so many fun things. So we have a lot of ideas to work with, and we need to figure out like which ones do we want to do next. And a good Non, way moi of je doing tombe that is sur actually moi playing the quand game je and see vais which sur areas YouTube, can be la page d'accueil improved. YouTube. So, Bah oui, logique, hein, c'est pas parce que... I lost Pas parce que my- j'ai Moi, je pas. tombe sur l'astuce, je tombe sur l'astuce Minecraft jour 1. That's really Quoi? exciting to hear. So Mm. when En fait, on Et aussi, je tombe sur le générique de Squid Game. today, that mob is going to move forward towards being in Minecraft. Like, how finished already is that J'aime mob? pas Or Squid is there a Game, lot moi. of work to do? Well, of Ah, course, we peut-être have tapez-vous sur a vos big micros, les gens. concept that we wanted to do, but once we have the mob in the game and see how it Je interacts sais pas toi, mais moi with j'ai faim. areas and other mobs and items, that's when you kind of find the last magic little details to make it really great. I like hearing about the last magic details. Du coup, toi, tu voudras voter pour lequel? Je vais prendre le aller, moi. All right. Le aller, les bleus. Bah, moi, en description Discord, votez pour le Halley. You know a little more about them. Soon, I'll let you know when the first Prendre, voting round goes voter, live. For now, le let's Halley. take a look at something pretty voter fantastic coming to Minecraft pour that you don't even have le to Halley, les bleus. Halley. Earlier this week, Lydia spoke with Allez, et tu sais, from our je, awesome allez, je vais, over in Reddit. allez, je vais voter pour le Halley. Amazing things they've been working on. Les bleus. Each year, we show you some of the cool new things made by our creators for Minecraft Marketplace. This year, we're Oh going non, to pas do le that marketplace. and show you how to start creating Minecraft things yourself. I finally made my first. Salut, Non, les il faut Flo. pas mettre de marketplace sur Minecraft Java. Fanny and Quinn C'était un jeu qui était clean. how we can all become Non. creators. Hi, Fanny and Quinn. Salut Victor. Salut Claude, tu arrives au pire moment. Là, j'ai quelque chose.
to be here. Like, just so exciting to talk about our lol. creators and what a better place to do it than surrounded by the art that they have created. I know. I walked onto the set and I was like, oh my god, those are Jollycraft skins. Those are Cupcake Piano. That's Ka Studios. It was so cool just seeing all of their skins and worlds and concepts. J'essaie de me mettre dans une position très bien. I mean, the creativity from our creators, those names, that makes sense now. It's just mind-blowing. Before we get too far in, though, we should probably explain to everyone what is a creator. Yeah, of course. So a creator is really anybody who makes anything in Minecraft. You know, whether you're doing skins, textures, worlds, terraforming, UI. Non mais en vrai j'hésite entre le Copper Golem. Mais en vrai j'hésite parce que tu vois je me suis dit ça va peut-être donner un air de déjà vu le Copper Golem vu que ouais non c'est pas ça. C'est parce que en fait on a déjà le cuivre la dernière saison donc ça fait bizarre. Avoir un autre truc en cuivre. And then everything in between, right? And our mission really is to empower all of them to make whatever. Mais il est trop mignon en vrai donc je sais pas. Mais moi j'adore le LA. Ah ouais aussi j'adore le LA. Comment il s'appelle en français le LA? Bah je sais pas, il faut traduire hein. That is so cool. And Fanny, you mentioned tools. I think it's so interesting. Your team is actually building Apaiseur. Ah le apaiseur. Apaiser ouais. À baiser. What is your favorite tool that you've made? Oh, quoi? Elle dit quoi là? So many, but I'm going to be a little bit selfish for a second and just pick one that I worked on recently. Like, as a manager, I rarely get the chance to actually write code, which I love doing. Par contre, elle a des gros yeux, non? Elle a pas des yeux qui sortent un peu, non? C'est comme un potier réel. Bon, bah attends. On est des gamins. Il est l'heure d'aller se faire enculer. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. On arrête. On arrête avec nos soundboards, hein. Commercial, residential, balance your economy, and every single time you place one of those plots, it animates layer by layer by layer, adding just this immersiveness and polish to the map. It just makes it, I don't know. Oh ta gueule. That's so cool. I mean, so many of our creators are using the innovative tools that you've made to just like expand what they're working on, and we have Ça fait une heure qu'on son sourire forcé. Son sourire forcé là. Tu l'as vu? Et pourquoi je souris? C'est quoi ces villageois très moches? Déjà que je suis pas très beau de base. C'est quoi ce village moche aussi, plutôt? Déjà qu'ils sont pas très beaux de base. Pourquoi elle a pas de main? Ou il? Ou les... Quoi? Pourquoi ils sont toujours sur Minecraft Bedrock? C'est pas possible! Je crois qu'il y a Minecraft Bedrock. Minecraft Java, s'il te plaît! Imagine, ils jouent sur Minecraft PE là, à 2 FPS. Là, non, par contre, là, on tape pas avec un trident. Là, c'est pas fait pour le PVP, le trident. Ah, si, c'est fait. Bon, mais ça tape moins fort qu'une épée. Hein. Si, c'est plus fort qu'une épée. Ah, ils ont changé leur... Ça fait genre 9 de dégâts, alors que l'épée, ça en fait 7. Oh, Underman. Je crois avec Minecraft Bedrock. Je sais pas. Oh, c'est des... Ah, c'est vrai, en vrai, c'est trop drôle, tu fais une structure en creeper et après tu le fais exploser. Ou tu mets des TNT à l'intérieur comme ils l'ont fait. C'est quoi ces skins très moches? Ils sont en mode oui, bah les couilles, oui. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. C'est comme ça. What's that like for you to see, Fanny, when your team, Ah putain. you've all been working on Je mets des coups de boule à mon micro. things for our creators? Definitely one of my favorite parts of like working with creators. You just give them one tool or two. Faudrait un truc en mode ah mais je m'en bats les couilles en fait hein. On s'en bat les couilles. Ah tu vas mettre sur ta soundboard, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Non. Une tasse très carrée. Ouais. Hey everyone, I'm AY Stream, a Minecraft J'ai cru qu'elle allait dire salut tout le monde, je suis un con. Are these awesome features just for people Ah lui il est... with experience in modding Wait a or second. creating
Ça se voit que c'est leur métier, hein. Putain, ils essayent de donner envie en mode oh, c'est moi là, c'est moi qu'il faut regarder, pas le fond vert. Alors, attends, Thémas qui a marqué. Va sur mon stream et Thémas qui a marqué. Tes fusions lancées il y a 3 minutes. We actually just launched a new website Hein? called Learning Portal. It's on C'est vraiment ce qui a marqué sur mon Minecraft.net/creators. truc. And on that site, it basically links out to all of our resources to how to learn how to become a creator. Diffusion lancée il y a 74 minutes. Ouais. Mais regarde mon stream, moi. Ouais, parce que t'as pas update. Si tu rafraîchis la Attends, page, t'as. Je me refresh la page. Non, ouais. Is we use the Minecraft Ah, il y a du chat enfin. which is created by Yanis, and it's a Blockbench plugin. C'est bon, il y a un chat. Ah oui, il y a le chat. Super easy Ouais, creation refresh ta page. of mobs that you can add to your own Ah ouais, Minecraft. parce que. Moi je marque le aller. Dans le chat. Hello everyone, my name is Giannis. I'm a software developer and Minecraft content creator. Vas-y, marque allez dans In le chat. 2017, I started to create my own 3D modeling program called Allez. Blockbench. Allez les bleus. The program is all about creating boxy, pixely models, which makes it perfect for Oh the putain, on Minecraft peut faire lifestyle. des jeux de mots. Today, Des jeux de Blockbench mots. supports many Attends, en Minecraft fait, 600 formats, 000 à ranging from Bedrock Edition à add-ons écrire un to message. Java Edition resource packs Oui. and Ils mods. ont même mis le The mode program is ralenti. used by Minecraft Est-ce qu'on met des creators trucs, on all fait des around trucs the bizarres. world to create models, animations, and Là, player t'as que t'as top des chats, mais si tu mets chat en Almost all direct, ça 3D doit être encore models plus you see on rapide. the Minecraft Marketplace were made in Ah Blockbench. oui. And it was even used to design some of the new Putain. models, such as the Gold Canvas model. Dès qu'il était en train de This ken. summer, I've collaborated with Mojang to create a new Ah plugin quoi? for Blockbench. Ah ouais, t'es en The live, c'est plugin vrai. makes it super easy to get started with add-on Pardon. creation by generating everything you Pardon. need for a custom entity in just Allez, a few clicks. allez, les I'm bleus. going to demonstrate the Si tu vois mon process message, using a simple grizzly bear. c'est impossible que tu vois mon message. À part To si je install the remonte. plugin, I'm heading to File, Plugins, C'était mon Available, message. search for the Minecraft Non, Entity je peux le Wizard, voir. and press Install. That brings up this handy Si je shortcut marque on the Zizi. start screen. I'm going to pick a preset that looks similar to the grizzly. Pour la pire. And I'll use the same for the behavior. Okay, now the add-on is created on your computer. Now let's start customizing our Non, model c'est pas moi, using c'est Fire. For this example, because we already have a Tu sais que ça model, fait 1 heure que je just need to stream. color the model. Of Ouais, course, c'est you pas could mal, also hein. change the whole Mon model dieu, mais to qu'est-ce que turn c'est it que into ce something truc-là? entirely different. On dirait une Like the vache. butterfly we made, and is based on the vanilla badge. Oh, une libellule. Oh, un ours brun. Okay, Petit this ours looks brun. good. Now I'm going to press save and switch over to Minecraft. Ah là, il monte les behavior I can pack. find our new grizzly bear pack in the behavior pack section and simply Grizzly enable bear. it. Ah, c'est un This grizzly. will automatically enable the resource pack as well. Ah, mais pourquoi Now ils let's check sont out the obligés de entity prendre in game. Minecraft I Bedrock? just need to grab a spawn egg from the inventory and use it. Et il a changé l'œuf And here's même. our grizzly bear. Ouais, c'est fort, hein. Have fun creating. It's free and works on all platforms. Du coup, c'est facile à faire un pack de texture. Non? I already told you all that I made a mob, but actually all three of us made mobs because we wanted to showcase that anyone Du coup, c'est can facile à be faire a un pack de creator. texture, hein. So, Fanny, tell us about your adorable mob that you made. Thank you. Yes, I was so excited to know that. Ça y est, tout le monde met des alley avec des cœurs. I need to add my dogs to my. Après, il y aura un alley avec des gouttes. C'est cool ce que ça veut dire quand il y a des gouttes. J'ai mis un alley avec des cœurs. Donc ça y est, avoir deux cœurs, alley. Alley qui me beat. Hein, quoi? Oh, j'ai trouvé mon message. Je l'ai vu, mon message. Ah bon, je Sur l'ai ton pas live. vu. Very happy, especially when I was able to add my own animation. I'm definitely Putain, not si an je art dois mettre person, tout and I le just plan en made it so modo. that it like wiggles être their content. tail when they're sitting. I was just so happy to be able vais être to do They content turned du out so plan. good. I thought it was super cute that you're able to get both of them in there. Alley, mais putain, tout le monde veut le alley, hein. Ils s'en battent les couilles, hein. Copper Golem, pourri. Glaire, dégage. Il y a un youtubeur TVV Android, Golem. Il est certifié. C'est quoi ce truc? Maybe see, you know, walking around the deep forest, kind of fantasy driven. Then I've animated the arms and the legs, just these little stick legs that kind of walk around, just to add something, you know, kind of cute and cool to the forests. Her eyes are really staring right into my soul. I love it. I would love to just happen upon Evelyn in the forest. So I went a totally different direction from the two of you. I know, Quinn, you built your mob from scratch. Regarde TMP. You built yours on top of a wolf.
I built mine on top of something. I did not animate. I just wanted to do Et the lis pas. beginner's course of Fais juste ce que tu sais faire. and so I made something very near and dear to my Florida heart Si, si. Non. with a twist, which Moi, is t'as what si, I'm si. calling an alolotl, an axolotl, and an alligator. Looks so kind of like a little dragon. It does look like a little dragon. It's a pretty good. Non, c'est un crocodile. There, I think it's great. T'as pété, c'est pas bien. Non, non. Would be super Oh innovative putain, when t'as tied eu together, non. but it does just look like a dragon. But I'm okay with that because I am a creator now, based on your definition. Ah, because il est l'heure d'aller se faire I enculer. showed all of you, which Ah, il est l'heure something that you d'aller se faire in a game that you've played, you know, for me for 11 years, it was amazing. Je me It's ventile so la gueule. rewarding really to be able to just do that. So we encourage you all to try it. Like if someone that like paint is the only skill that I have, like I know everyone can do it. So please ta go tête. install Blockbench and try it out. Like we would be so incredibly like proud to just see everything that you have built. We would love to see it. Yeah, it's available on all the platforms, and just post them on Twitter, post them on wherever you Je vais do. manger. And, we'll probably Non, run non. across some of those, and we love seeing them. Oh, I can't wait to see what everyone else creates. And I mean, I think that our mobs are definitely ready for the mob vote next year. So we don't even have to work on anything else. These three are perfect. I'm gonna have to talk to the team about that. So we're not professional creators, obviously, by our Je vais mobs, me even muter un though they're moment. lovely. But Quinn, you get to work with people Je vous laisse who this avec is le their live. full-time job, Bonne making journée. Minecraft content for Marketplace. What is that like? It's something that I'm just immensely proud of. Like being able to see so many people engage in the marketplace and allow creators to become full-time Minecraft content creators as their careers. I mean, I think it's incredible too because the marketplace doesn't just support these huge studios, but we also have really small independent creators that make just texture packs, or like Shalaquin Schematics, that's just a family on the West Coast that makes their own worlds. And the fact that the marketplace can support all of them and make it their full-time jobs is something that is just so cool. There's so much new content that our creators have made that we put together a video with some of our favorites from this past year. It almost feels like a dream that I'm making a living making content for the marketplace. It is the best job that I could possibly ask for. We just got to see some amazing reactions from the fans and people love the map, and that's just so heartwarming and lovely to see, and it really does put a smile on our faces. Bonjour les gars. J'ai mis le ventilateur parce qu'il faisait trop chaud. The thing I like most about creating inside of Minecraft is the community that's been built up around it. There's so many amazing creative people, and it's been a privilege to be able to meet and work with so many of them. Bon les gars, je vais arrêter le live, je commence un petit peu à en avoir marre. Vous-même, vous trouvez dans le chat, si vous voulez. Combien de gens du live dans le chat, et bisous les gens.